put you in the middle, maybe? Yeah. Yeah. I know, you just arrived. Yeah, nice to meet you. どうも。はい。ついたばかりです。I just arrived. We were looking at the time and just hoping it would go well. はい。ギリギリですね。タクシーで飛ばしてきて、映画館に着いた時にちょうどクラクションの音が聞こえました。As I came from a cab, and as I just came in, I heard the credits rolling. We were going to add an extra reel to make sure you have time to arrive. I have a few questions for you, and then we can open it up to the audience, if that's okay. So, the lead actress in the film, I wanted to start maybe talking about her because she's really wonderful, Mariko Tsutsui, and she was in your previous film, Harmonium. It seems something that was really written for her because she's very subtle in her expression, and she can do a lot of transformation from mysterious to dark to a small smile, and that really carries the film and the complexity of what she has to do. So can you talk about working with her and if you were like thinking of her when you were starting the writing? はい。はい、日本語ですいません。もともとこの話は今おっしゃった通りにちょっと言った通りに筒井真理子さんで映画を撮りたいというところからスタートしていて、もう脚本を書き始める前に筒井さんには出演の OK をもらっていました。So as you mentioned, I wrote this role for her, and as we had the project greenlit, we already knew she was going to be that role. で、その彼女に、演じてもらえるということが分かっていたので、非常にその脚本の書く作業は非常に楽しいというか、すごく自由なもので、見てもらったのでとてもうまい。でまた非常にその、表現力の豊かな俳優さんなので、それだけこちら監督としては非常にその自由なキャンパスを与えてもらったような形ですごくそのいろんな振り幅のある役を描くことができたなと思っています。And so because of that, it was very fun, and I had a lot of freedom writing the script, and she's a very rich actress, so that was really fun writing the script for her. And she has a lot of complexity that she brings, so that was great. The film has a lot of complexity in the genre that you're going through, because in one way it's a very pure melodrama, the collapse of a woman against society, but also it's also a revenge drama. There's all the layers of the family around. So you talk about also like the society and the social impact on people's life. So it's more than pure melodrama, and it's something that you seem to tackle very well in the film. So can you talk about the use of different genres to create this film? It's like the use of all these genres to create the film. はい、ありがとうございます。今回の、物語は2つの時間を行き来するので、ちょっと分かりづらいと感じる方もいたかもしれないんですけど、描きたかったことはいわば人間の複雑さ、関係性によっていわば見せる顔が変わってしまえる人間の複雑さと、またその先にあるいわば人が人を好きになることの難しさとその孤独でした。その一番描きたかったことは。So it might have been a little difficult for first-time viewers to follow the time switch back and forth, the two timelines. But what I wanted to explore was the changing faces that humans have, and how difficult it is for one to love and to hate. で、それを描くために、特にその人間の複雑さというのを描くために、その現在と過去がいわば階層にならないように、階層ではなくて2つの時間が同時並行で進んでいくという構成によって、その人間の非常に多面性みたいなものを描けないだろうかというふうに考えました。So in order to explore that complexity of human nature, I realized that I needed to have the past and the present collide together, and to have that chaos instead of the chronological order.
イメージとしては脚本書いてる時またはその編集の時のイメージとしては最初の15分ぐらいはお客さんが混乱しながらこの2人の女性って何なんだろう双子なんだろうとかいろんなその混乱しながら見てだんだんと、15分から30分過ぎたぐらいから分かってくるようなイメージで書いたんですけど皆さんどうでしたでしょうか。In the script writing process, in my mind, I had the image that for the first 15 minutes or so, I would have the audience confused. Is it twins? Is it the same person? And then gradually you would get used to it and understand it. But how was it for you guys? I think we can open it up for the audience on that because it's true. The first time I saw the film, it took some time because it's a lot of small details on the hairstyle, really, and if it's longer, shorter, and then you go with different colors. But it's I would we can ask the audience if you want to. Do we have microphone or do we have to repeat the question? Okay, you can ask if you want. You can jump free. Yes. Hi, thanks for making the film. Can you describe a little bit the experience of Japanese culture, the women and sexuality, and is there something in your life experience that led you to be interested in this subject matter? So it's a question about women and sexuality in the Japanese society, and if anything in particular would draw him to that topic. はい、まずまず日本社会においてはおそらく欧米社会ほどその同性愛に対するその理解というのは進んでいないと思っています。So first thing, I don't think Japanese society is as tolerant or understanding of LGBTQ as the Western society is. しかしただ物語において今回その描きたかったことはとにかくその人が人を好きになることの難しさであってで例えば今回その達夫という青年はその、女の子なんだっけサキという女の子にいわば一目惚れというか好きになってしまって誘拐をしてしまったりとかいわばその別に異性愛だろうか同性愛だろうが人が人を好きになることは難しくそれによって誰かを好きになることでまたそれぞれの孤独人間の孤独があらわになってしまうそういう瞬間を描きたいとまず思いました。But what I wanted to focus on is, as I mentioned before, how difficult it is to love someone. So as we see Tatsuo having a difficult time expressing his love with Saki, of course. And so what I wanted to focus on is how people try to love and the loneliness that is born from that failure. で、私が物語の作り手として、一番意識したことはそれは異性愛だろうか同性愛だろうが当たり前のように物語の、なんだろうモチーフというか登場人物のキャラクターとして映画の中に盛り込むことです。And so what I was very conscious of when writing this story was I wanted to make sure that I could express this regardless of whether it was a heterosexual or homosexual relationship. I wanted it for you to take for granted that story. ちょっと少し長くなるんですけど日本には、すごく富岡妙子さんという私がとても影響を受けている女性作家がいます。彼女は60年代70年代にいわゆるフェミニズムの旗手として小説家として知られています。So this might be a little bit of a long story, but there is a writer that I'm very influenced by. Her name is Taeko Tomioka, and she was a feminist writer from the 60s. 彼女は、問いかけました。その当時いわば男女は若いうちに結婚することが当たり前と思われていた日本社会、そして特に女性は若いうちに結婚していないとおかしいというふうに当時の日本社会では思われていました。So what she did was she questioned the concept that was taken for granted in Japanese society at the time, which is that a young woman is to marry a young man. その時彼女は結婚していない女性はなんで結婚していないんですかと聞かれるんだけどそのこと自体がおかしい。じゃあなんで結婚している人間になんであなたが結婚しているんですかと聞く人はいない。その結婚していない女性だけがなんであなたは結婚していないのかと聞かれることに彼女は疑問を呈しました。
So she proposed this question of why we have to ask young women who are not married, why don't you marry? It's not like we ask married women, why are you married? So she questioned this that they took for granted. 日本において、これは日本だけかもしれないんですけど、例えばその異性愛者同士の恋愛を描いても、なんでこの2人異性愛なんですかという質問をされないのに、その同性愛を登場人物が出ると途端に、なんでこの人は同性愛なんですかという質問をされます。In Japanese society, when the story is between a heterosexual couple, you're never asked why is the couple heterosexual. But once you have two characters that are homosexual, you're always asked why is it a homosexual relationship. 多分私たちその芸術家がその50年後に作っていかなくちゃいけない未来、その目指していかなくちゃいけない未来というのは、そもそも異性愛者が出ようが同性愛者が出ようが、なんでこの人は同性愛なのか異性愛なのかという質問さえ出ない社会だと思います。As artists, the future that I think that we need to be working towards 50 years from now is making creations that aren't asked no matter the sexual relationship. なので私は映画をその物語を作るときに当たり前のようにまるで異性愛者と同じように同性愛者を扱いたいと思うし、そのいわば恋愛がその成功するか成功しないかもいわばその結局その人が人を好きになることの難しさを描くという点において別に異性愛同性愛というのは特に意識していません。So I'm not very, I don't focus on what kind of relationship it is. I want us to take for granted that this is just a story about how difficult it is to love regardless of sexuality. Thank you. So talking about love, maybe we can elaborate a little bit more on the melodrama of that is used in the film. There's a tradition of big melodrama in Japanese cinema. So is it something that you could talk about, maybe influences or certain films or filmmakers? Actually, it doesn't have to be Japanese, but Japanese cinema has a lot of amazing melos. はい、日本では人気ですけど、多分メロドラマが好きな人は世界中たくさんいると思うんですけど、私が日本で影響を受けているメロドラマは、例えばその、成瀬みきお監督とか、あるいはその溝口健二監督が描くような、恋愛ドラマ、女性の映画というのはとても好きです。I think melodramas are popular around the world, not just exclusively to Japan, but in terms of Japanese directors, I do like the love romance stories written by Mikio Naruse and Kenji Mizoguchi. 特に今回の作品でいうと、その溝口健二監督の才覚一代女というその一人の女性がとても不幸な偶然からどんどん不幸になって追い込まれてしまう、そのいわば不幸になっていくこと自体が一つの映画の大きなモチーフになっているような映画があるんですけど、それはすごく強く意識しながら作りました。才覚一代女、ちょっとこっちの英語で書いてるか分からないんですけど。In particular, I was thinking of one Mizoguchi film wherein the female character falls to her unfortunate demise due to her love. I'm sorry, I don't know the English title. ただ私は本当に10代の時からもう日本映画に限らずアメリカ映画もフランス映画もたくさん見て育ちました。例えばそのフランス映画のレネ・クレールっていう作家の描くようなすごくその人を幸せにするようなメロドラマも好きでしたし、あるいはこれは多分アメリカ映画ドイツのフリッツ・ラングという監督がアメリカで撮影したスカーレット・ストリートというすごくその悲劇的なメロドラマやこれもタイトル「嘆きの天使」っていうやつなんですけどマレーネ・ディートリッヒが出ているようなそういったその悲劇的なメロドラマというのもアメリカの悲劇的なメロドラマをたくさん見てとても好きでした。I've also watched a lot of American and French cinema in my earlier years, in particular the German director Fritz Lang and the film that he shot in America called Scarlet Street, as well as films that with featuring Marianne Dietrich. These have all been influences of mine. Maybe I'm going to ask one final question before going back to the audience. It's more like the look of the film and the collaboration you have with your director of photography, because it's a movie that is also very subtle because we never really know where it's going next, and the structure is so fluid.
So can you talk about what direction you gave him to achieve the look that would work for the way the movie is and for the character in the movie? まず撮影監督に最初に、お願いして共有したことは、いわゆるこれ現在と過去のこの映画に3つの時間軸があります。現在と過去といわば4年後っていう3つの時間軸があるんですけど、その3つの時間で絵のトーンを変えないでほしいということをまずお願いしました。So the first request that I had with my DP is there are 3 timelines in this story, the present, the past, and 4 years in the future, but I requested him to not change the tone of the frame at all. 違う時勢を描くときに一番わかりやすいのはフィルムのトーン、色や色調を変えてその時間の違いっていうのを表現するのが一番わかりやすい方法なんですけど、今回の場合はある程度そのお客さんを混乱に陥れることも一つの目的でしたし、その現在過去ということではなくて両方ともその同時並行になんか2つの時間軸をその両方ともメインストリートとして映画の中で描くというのが目的だったので、そのなんだろう、絵の色調というのは変えずに全く同じ色調で描くというのが、お願いしたことです。And so it's commonly, it's a common trope to change the filter or the visual of the frame to make it easier to understand what is the past and the present. But for me, my aim was to confuse the audience of what part is the present and what part is the past. So I wanted these 2 timelines to both be the main street of the film. So that was the request that I had with him, was to not change that at all. Great. There's a question here. Okay, let's do one at a time because I probably have to repeat. So, did you hear it? You want both? Okay, if they want both. Another one is in the beginning of the film where they are in the cafe, Lumiere, and there is a sudden shift of the sunlight coming in, and usually in movies we don't see a transition of lighting within a single frame. I wanted to understand. Did you watch the film only once? Did you watch the film only once? Wow. はい、サンキュー。じゃあまず1つ目の質問の。The question is, there are 2 shots in the film that were very interesting or that I want to know about. One was the shot from inside of the house, the empty house, as Tatsuo and Ichiko leave, as if the house is watching them. And the second shot is towards the beginning in Cafe Lumiere when the lighting suddenly changes and becomes very orange. はい、最後まずその空の部屋からその2人で見ているような視線にしたのは、非常に演出家としては非常に直感的なものではあったんですけど、おそらく私がやりたかったことはこれ映画はずっとそのイチコの主観に寄り添ってずっと描いていかれた物語を、でもそのイチコも誰かの主観の中ではその脇役であるというか、誰かの人生においてはイチコは脇役なわけで、そういった結局私たちの時間というのは非常にその複雑な複数の時間がこう同時に流れていって一つの世界というのができていると思うんですね。なのでこの作品においてもそのイチコの時間だけではなくて、最後にふっと誰かの目線の中で生きているイチコっていうものを感じさせたくて、最後その空き家からの視点で2人を見せるという選択をしました。As for the former shot, it was a very instinctive choice for me, but I think what I wanted to do was, throughout the film, I had been following Ichiko's story mainly from a very first-person narrative, but her narrative is also, for someone else, just a side character. She is not a first person from someone else's perspective. So what I wanted to do was, as I've been exploring multiple timelines, by shooting that shot from inside the house, watching her, I wanted to explore Ichiko's perspective from someone else's perspective. はい、あと最初の方の喫茶店で光が変わるのは、あれ最初はとにかく
外にいたサキっていう女の子が財布を忘れて取りに来た時に中にいる達夫の顔が見えたら物語が成立しなくなるので、とにかくあの時のその達夫からはサキが見えるんだけどサキからは達夫が見えないという状況を作るために強烈な強い影を作らなくちゃいけなかったので、それで、まずその撮影監督照明部に途中から西日が差してくるような表現にしたいというお願いしました。影を達夫の顔を影に落とさなくちゃいけなかったので、落とすためにその強烈な西日が差しているという表現。As for the latter, the scene where Saki shows her wallet from outside Café Lumière, it's critical for the story that she doesn't see Tatsuo's face. So I just chose that to bring out the sunset light in order for a shadow to fall on his face so that she wouldn't see his face. There's a question there. So it's a question about why he wants to confuse the audience. はい。最初特に映画見始めて15分ぐらいはお客さんやっぱり私はそのできる限りお客さんの想像力の中で完結する映画を作りたいと思っています。100人いたら100通りの見え方に分かれる映画にしたい。お客さんの想像力を刺激するような映画を作りたいと思っています。I want to instigate your imagination. I want to create films that you can see 100 times, and each time it will look differently. で、それはなんだろう、多分あえて混乱させるというか、その私たちが普段生きていて、例えばこの人が何を考えてるんだろうとか、隣の人が何考えてるんだろうとか、友達やいわばパートナー、奥さんだったり妻だったりが何を考えてるかっていうのは本質的には分からないですね。多分こういうことを考えてるんだろうと想像しながらその日常生活を送ったりコミュニケーションを取っていくしかできません、私たちは。So I'm not so sure if it's I want to confuse you necessarily, but I think that even in our daily lives, we don't really know what the person next to us is thinking or what our partner, what our husband or wife is thinking. We need to just live on communicating on the precedent that we imagine what they're thinking. それと同じようにその映画やその映画の中の登場人物とお客さんが向き合うような距離感にしたいといつも願っています。So I always try to bring the distance between the audience and the screen closer so that that relationship is more intimate. ただ、ちょっと計算違いだったのがだいたい15分ぐらいでお客さんはこの仕掛けに2つの時間が流れているという仕掛けに気がついてもらえるんじゃないかと思っていました。なぜならおっしゃった通りIchikoの髪型を現在と過去で変えることで、お客さんに気がついてもらえるような仕掛けにしています。ですけど、これは日本でどうも女性の方がこの仕掛けにすぐに気がついてくれて、男性のお客さんが結構最後の方まで分からなかったという人が結構います。So a miscalculation on my part was I was hoping that you would notice this difference in the two timelines by around 15 minutes because of as you mentioned, the difference in hairstyle. But in Japan, at least, only the women realize this faster, and there are some men who don't realize until very much later in the film. で日本でもやっぱりカップルで見に来てくれて、その男性の方が髪型が違ったり気がつかなかったと言ったら即座に女性の方が何言ってんの、女だったらすぐに分かるよって言いました。でこれがよく日本でも妻が髪型を変えても夫が気がつかないという現象がよくあるんですけど、こういうことなのかと思いました。So when I was listening to a couple that had just seen the film, and the man was like, "Oh, I didn't realize until the very end that the hairstyle was different," and the woman turned to him and he was like, "What are you talking about? I noticed that in the very beginning." And so I thought that that's kind of a microcosm of what probably happens when a wife cuts her hair and a husband doesn't realize for her. It's probably not just in Japanese society. Unfortunately, that's all we have time for today, but we're showing the movie again, and you hear, I think it's tomorrow? Tuesday, yeah, which is the day after tomorrow. Thank you so much for making it, and thank you for being here. Thank you.